Yes, good morning, everyone. Good afternoon for those of us who are for those people who are watching all around the world, and welcome to our weekly briefing. Today, I will be your host. Today, we are discussing about the women of Oromia with our director, seenaa, Jimjimoo, and our doctor, Tisho. Please welcome and feel free. Today, I will be the host. Thank you. Uh, let's go. Greet our audience, seenaa. I sure will do that. Kana, I think a lot of our audience and love you have said that quite a bit. And I think first and foremost, I want to say hi everybody for who joined us from wherever you are. Thank you for being here. Two, I think it's interesting the topics you picked, humans of Oromia. How many people know humans of Oromia? There have been hundreds of reports from humans of Oromia, and each of those reports have a special, unique history about that person, from journalists to mothers to different things. So it's very interesting that I guess today you're going to be the host, B, you actually picked a specific angle, not all exclusive, not press release, but exclusively on humans of Oromia. So I just want to say thank you. I'm happy to be here, T. Kana. I'm so used to Thank you. Thank you very much. Tisha, say hello. Hello, everyone. I was off air for a little while for some personal reasons, but I'm glad to be back. I'm very excited, and the fact that most of the stories that we hear coming out of Oromia are usually faceless, nameless. Everybody's in one little bag. They died. They got injured. They got jailed. But nobody really, not a lot of people are trying to put names to those faces and those personal stories of those people. And Humans of Oromia attempts to do just that. And I'm glad not only we're writing reports on Humans of Oromia, but we also are highlighting them here on our Wednesday updates. So thank you for bringing this to the attention of the public. Thank you. Let's go to the discussion that I would like to tell the audience that we write Women of Oromia on a specific human right violation, extrajudicial killing, enforced disappearance, illegal detention, and we write report. And today, being almost now, we are ending 2021. We felt like it's come out and bring you inside that the Women of Oromia. Let's go. Let's start with our executive director on the first case that we have picked from the East Guji of Gumel Dallo, where a mother of 9 died because of she cannot able to access health facilities because of the current conflict. What's your have you gone through? Have you read that? And what's excites you about that report? Thank you. Take your 2 minutes. Okay, my 2 minutes. I think Kana is trying to go follow T's 30-second or 45-second. Take 2 minutes. I'm going to try to be very wise about that. First, the thing, Kana, is one thing I wanted to add is I don't know how many of our audience know who or what Humans of Oromia is. Secondly, what T said to me, what stood out to me is that why does it matter? Because I think there's this famous saying, to kill one is tragic. To kill 1,000 is statistic. Just, let that settle in. To kill one is a tragic, but to say 100,000 Oromos have been killed, executed, murdered by federal government or Amhara militia is statistic. So what Humans of Oromia does, as T say, that it takes them that from the being statistic, just like, in Wallo over the weekend, 40 people died. According to our report, is 40 people died. Who are they? They have family, they have names, they have religion, they have children, they are mother, they are sisters, or he's a son. And oftentimes, we say that 4 people were removed from prison and, executed by the government in Walaga. I mean, these are people. They deserve name.
Their stories need to be told, and people need to remember them. And I think the important thing about Humans of Oromia, a lot of people don't know, and thank you so much, Kana, for bringing this. Is that's what Humans of Oromia does. It's literally from all the sea of tragedies that the world have not seen or have not looked at it. It picks singular case, single person, and it talks about their story. It talks about their journey. And I think the tragedy, the one in the East, in the Guji, the one we're talking about right now, about the mother, what really stood out to me is that when we talk about the human right violation in Oromia, because Oromia is so vast and the number of people is so much, and because for so long we have endured oppression and killing, the death of one person, it doesn't even turn head in Oromia anymore. You have to kill maybe about 1,000 at once, then maybe the Oromos will wake up. So what Humans of Oromia obviously does is exactly takes the case and makes example to give it a life, to give it a feeling. So that story stood out to me because here you have a mother who have 9 children, 4 boys and 5 girls, and she died because she could not get the medical help she needed. And that's because there has been a fight between the federal force and the OLA. And she is just one case because she's not the only one that's given birth in there. And to me, the story talks about the whole district. It is dismantled, and nobody's talking about that. But when you go to northern part of the country, it was like, hospitals was displaced. And I think another thing is identity. The Addis mayor brought in a son whose father were killed in a battleground, who was in the military, who have signed up to die. And he is, look at this victim. But what about the mother who cannot give birth and they die? What about her story? What about her children? What happens to, what about their father? What about the whole village that's dismantled? So I know I went over 2 minutes, so I'm out. Yeah. Let's go to Tish. What stood out for you, and can you link this conflict, that's still going on to, the current, perspective of, everyone talking about the international investigation, but Oromia is, still locked out. Thank you for the opportunity. First, to just put it in perspective, without any conflict, without any external factors, this extracurricular activities, just in probably even quote unquote peaceful Ethiopia, the maternal mortality rate is one of the worst in the world. Without any of the conflict, let's not add any other things to it. To just put it in perspective for our listeners, maybe in the Western world, maybe 2 maternal mortalities for every 100,000 births, compared to about almost 500 in Ethiopia of maternal maternity for every 100,000 births. That's a big number to start with. Now, adding into the mix the conflict that's going on in Ethiopia, some of the biggest problems that I see are the atrocities that are associated with this case, the atrocity associated with this specific woman not being able to receive the care that she needs to survive, is all the atrocities. They are linked and they are supported somehow or backed or sanctioned by the government. This is the government who has a mandate to protect the safety, the health of the citizens, is not only failing to do the job, but also aiding in causing these atrocities against its own citizens. And as Seenaa nicely pointed out, we talk about the destruction of hospitals and healthcare centers in the northern region, which is, it's not to say that that's not a good thing to do. It needs to be reported. And the people that are destroying these facilities
they have to be stopped. However, in Oromia, these stories are untold. This is worse than blatant distraction. This is just shut it down and close it down and make sure that the locals have no means of accessing these healthcare facilities. And if they want to access healthcare facilities, they have to take miles and miles and miles of distances. They have to be taken to remote places to get attention. And to make that worse, to exacerbate that situation, there are no transportation, ambulance, or any other public health transportations to take these people to get the care they need. I mean, for those of you who have read the story, they're using this primitive 14th century transportation methods to take these patients from one place to another. And this is not practical. In most cases, a lot of the patients will pass on the way to receive care in these remote places, which are overcrowded. Even when they get there, those places are overcrowded and underserved. So this things needs a lot of attention, and they're not getting the attention that the North, it doesn't have to be blasting war, fighting for things to get attention. Let me stop you there. Let me stop you there because of the time. And I just want to say that for me, it's currently the whole district people are displaced and they are camping on the outskirts of Nagele Borana town. The whole district. In fact, the village mate of the lady who lost their life. All of them have been displaced from their locality and currently they need food assistance and they have been the whole district and even additional 2 districts Gorodola and Liban in that East Guji completely displaced because of the current conflict that's going on and the international community, when Ethiopia itself doesn't even talk about the effect of the conflict from the south side and completely avoided, and that is the tragic part for me as a writer and also who follow up check what's happening on the ground. Let's now go to the report from the Benshangul Gumuz and still how militias from the neighboring Amaras and other regions come and attack people from the Oromos and also Benshangul. Let's now go then. If you read the second report, I would like to welcome at the Senate to bring insight of what you got from those second report. Yeah, thank you. You are mute. You're mute. Well, usually I'm pretty good at muting myself, but I think Kana, I want us to take back, and this for both of you guys and our audience too. Why is it important we're talking about this? Not just, I think it is very important that people understand that the famous saying, to kill one person is a tragedy. To say 1,000 people have been killed is statistic. It means to have no value. If you guys remember in Syria, 2015, there was a young boy, a toddler, I think he's maybe 3 years old. His body was found. His image shocked the whole world. I mean, as Al-Assad have been bombarding and using chemical weapon to, I don't know, inhuman, and what he did is inhumane. The international community got paralyzed, UN got paralyzed between the West and the East interest. And the whole country was disseminated. We're talking about less than a quarter of Ethiopian population Syria. For years, Syria was bombarded. The young boy that people talked about, it woke people up. And we're talking about the story about this woman in Guji and the one that you brought up about Oromia and about Benshangul, particularly the killing in Gumuz area, the killing of this man. And this is, it's not unique. And I'm taking for us to really trying to paint the picture. Why is these stories are relevant? Why are they important? Because if I'm honest with you, I think we all listen to a lot of Oromo medias. And and in part, maybe we're talking about Oromo because this I wanted to be for our Oromo audience.
We cannot continue to beat the same kind of drum, expect a different outcome. We must look things through different lens. Why is the strategy of the West have failed? What is going on in a bigger scale? You have the Turk, you have the if you look at what happened to Yemen, if you look at what happened to Syria, if you look up it's a whole horn. The game plays at the Middle Eastern countries right now, the Arab countries, if it's Arab or the Turk, the UAEs, these are for them, they are the middle ground. They're not really up in the like West, very developed, but they are obviously much better, wealthier than Africa. So for the way they see, they don't see lives. They don't see mothers who have 9 kids in their home and she died because she couldn't seek medical help. They don't see the hundreds of thousands of Oromos who are displaced, and not just Oromos. Let's be honest. There are Gubenshangu Gumus, there are Keman, there are so many ethnic groups who are facing the outcome of the drone that Abiy is getting. I think we talk about these humans of Oromia. To me, it's not even about particularly about the story of 10 over the weekend in Wallo. As much as 70, our report we have for sure is 40 people, to which we have proud press statement, were killed. I don't see the international community say anything. I don't see any Ethiopian government, any Ethiopian media say anything. If 40 Amharas were killed at one time or within one day, or if 40 prisoners are removed from, I don't know, from whatever part of Ethiopia, are assassinated, executed point blank, the Ethiopian media, the 100+ media will say anything. So what is it to me is like the discussion that we need to have is money in international level, in Ethiopia level, and within Oromo level. I mean, we cannot continue to have this discussion of, this die and this die. And I mean, I think one of the topics we want us to talk, if, we cover this, is I'm way over my time. I'll cut it, is that, UN passed resolution on Friday. Monday, TDF have pulled out. Those are very big topics. But this human rights of Oromia is much important for us. And our people need to be talking about this rather than only discussing the agenda that is set by somebody else. We need to be able to have our own agenda that we discuss. And I couldn't be much happier to really, for us to be talking, for our audience who's listening, let this marinate for a second. Let this marinate for a second, because everybody is more interested about TDF's withdrawal from the Amhara and Afar region, the UN passage of the resolution, which is very significant, and both are very important and a game changer. But I think it's very important that our audience, who are thousands of who watch this show every week, thousands at least, in average we get over about 10,000. So that's the thousands of people. How many of them reach humans of Oromia? How many of us really will let this sink in? And those who are pro this government, what about that mom? What about, I think I'll end it there, and I'm absolutely went over my time, and I'm so sorry, Kana. Yeah, that's fine, because you have brought the insight of, bringing this week, there was a report that Amaras who are displaced from, West Wallaga have come to settle in Addis. But what about those Oromos who are attacked by militias and they are displaced in West Wallaga? And that you bring about that insight. And let me, if we still go to the Matakal and see, how, militias crossing and in the name of looking for rebels attacking farmers, displacing people and killing them, still there is that, militias coming and crossing over to Karayu area, Fantale district, Diibbet district, and the showers, and still killing and displacing people. And what still stood out for me is that the conflict of the killing happened, but still the Oromia is avoided by even the International Committee for Independent Investigation. That resolution is still connect. Even the Ethiopian Human Rights Commission did not touch anything of the current conflict going on that affect the Oromia region and displace the innocent civilian. And let me pass it to Tisho. And what stood out for you from that second report, and why do you think we should still discuss about it and bring attention to our audience and readers? Thank you. As you, both of you know, before the civil war in the north,
intercommunal violence was there, and especially in a lot of Oromia regions. This intercommunal violence has been reported and documented by Amnesty International and other human rights organizations, even though they're not picked up by the media. This intercommunal violence were happening with the permissivity and complicity of the government. The government knew what's happening. They're just turning the blind eye, sometimes even allowing, making the environment conducive for this kind of violence. Now, after the Civil War, this includes even the capital, Finfinne, they give a blank check to anyone. You can be an outlaw, you can be a criminal, it does not matter. A blank check was given for anybody who wants to be organized and pretend to be a peacekeeper and do whatever they like under that clause. I'm talking about the state of emergency that was declared in Finfinne and the state of emergency that's been declared all over Oromia for the past almost 4 years. So what stood out to me is the fact that now these Amara militias that are going to Oromia region, and they're saying they can say whatever they like. They can say they're enforcing peace, they're ensuring security, but they are killing citizens. And you guys have seen this all over the media. I'm not the first one to say this, but when they admit that they kill people, they will say they killed them because they are part of the rebel, as they call it, the shunning. And when they don't admit it, they don't want to admit that they did it, then they will say the shunning did it, or the rebels did it. And they're using this tactics of blaming, putting the name of shunning on anybody who killed or be killed. It does not matter whichever case. And that's how they're eluding responsibilities. So not only are they committing these atrocities and backing and supporting these atrocities, I'm talking about the government, and allowing all kinds of organized mafias commit all kinds of crimes in various towns of Oromia, but they're also not taking responsibilities. They're dodging there's no accountability. They're dodging responsibilities. And no media, maybe some Oromo medias, but any other international media is not picking this up. They're actually systematically keeping these voices down. As you guys have seen in the past, the government is distributing a talking point for the media not to say anything about the activities of the Oromo Liberation Army, so that people will know what areas they have controlled. And in the same manner, I don't doubt it if they say, do whatever you have to do so people won't hear the stories. And thank you, Ola, and thank you, people that are working like Kana on exposing these atrocities and bring the story of these people to the forefront. Thank you. Thank you very much. And maybe mine will be like still on this report, Women of Oromia, still people are dragged out of prison and killed. People are dragged out of their houses and killed, shot on the head, or, shot in the town. Pregnant mothers still taken from prison and killed. Young men are killed in the name of enforcing curfew in Ararge. And this is happening. And as a writer and as also a researcher in that area, I will still encourage our audiences to keep reporting human rights violation, because we must all be government accountable, because we pay government taxes, and that government must work for the people. Government must protect people and their civilian. Let me stop it there. We have a few minutes and we can now go and discuss on the resolution. Pass it over to Seenaa. Thank you. Okay, thank you. I guess here's my proposal. I mean, I think we only have about 5 minutes, and I want us to take about 10 more minutes maybe, and even go a little bit over, for us to talk, in my opinion, about two things. We can talk about the resolution, and then keep in mind the resolution that passed the UN Security Human Rights Council include investigation into Oromia. At least it goes back as far as since the war started. That's a big thing. That's a big deal. It's bigger than anything, because that is where the skeleton is. If you're looking for the body, that's where the body is buried. It's in Oromia. It's where the secret that Abiy government is hiding. And but I think I don't know what you guys think. Maybe we can have this part that I'm really kind of interested also to talk in Oromo.
And this part that I'm kind of interested, obviously, to keep it in for our non-Oromo audience. I don't know, what do you guys think? I mean, to me, it's like there's a part, I guess, what should we be doing? I mean, I think what we'll talk about, I think definitely we'll jump into the two topic, Kana, you mentioned, is like really, because the second topic is that about the withdrawal of TDF from that, from all the Amhara and as well as Afar region. And that have definitely opened up gates of hell for Oromos in a special zone in Amhara region. Oromia special zone. Hundreds have been killed long before even TDF withdrew. There was drone bombing nonstop and nobody's talking about it. Their death is invisible. And I am confident there are certain NGO, not many of them, that have this knowledge, have intentionally looked the other way. So I think when we speak here, we obviously do have non-Oromos audience, do have government officials, but it's also important that, basically TDF was under a lot of pressure to withdraw. And I'm kind of mixing up both. The reason I'm mixing both is because one thing led to another. Resolution passed, and the next thing, that TDF withdrew. And before that, there was a push for negotiation. And then there's also rumors that circulating whether political prisoners would be released. And what does it even mean? So that's a bigger. So to me, and at the same time also, we as Oromo media, as an organization leading opinion makers, what are we doing wrong? What are we doing right that we are not mobilizing the mass and we are not bringing the attention that's needed? Or the big fish, there's regional power struggle that's happening. So you have, allies between Turkey and UAE, and then you have the Saudis, and then you have the Egypt. That there's a huge power struggle about who, control. The weaker Ethiopia is, the stronger Egypt is. Of course, Egypt is probably not interested in complete in the survey of Ethiopia. But at the end of the day, the way I see is the beautiful bride is the Oromo people. Middle East, lots of countries, obviously, as this UAE, Emirate countries, they are very poor. They, now they have oil, but that's the only thing they have. They depend on foreign countries to bring food. They depend on a slave that comes from countries like Ethiopia. And based on the discussion that we have, you have a route slave predominantly from Oromo side that uses the same route in a 19th century to be taken to Europe. Now Oromo side going through that route voluntarily to become slave and work in these Middle Eastern countries and most undemocratic countries where a human being's body in Libya have cut and been sold, and yet the region, the international community have completely remained silent or invisible. So let me add in it, and I think we can divert in it to Afan Oromo, is that the way I saw, obviously, the resolution, it was milestone to include Oromos in there, because that's where the skeleton is. That's where the body is. If you're a police investigating about a lost or a disappeared person, you look for the main place you look for is trying to get the body. And the body is buried in Oromia. So I'm hopeful, I'm really, really pushing, and I urge every Oromo person, every human rights organization, obviously Amnesty International, Human Rights Watch, have remained, I don't know how to even respond to them, for nearly a year and a half, or more, for more than a year and a half, have decided not to report on Oromia, even though they get credible report from us, from everybody. They do get credible report, and they remain silent. Their silence have enabled agencies like UN and different government to completely ignore the atrocity that is happening in Oromia. But there can never be peace in Ethiopia without, in the region, in fact, the big gorilla, the big elephant in the room is the Oromo, the skeleton is Oromia. So the UN resolution include the investigation in Oromia. That's a plus sign. You know what I'm saying? But then the Security Council Monday meeting, it still talks about the three regions. It talks about the Amhara, the Afar, and the Tigray. These are the three regions. They're still talking about it. I think a very good step in the right direction. And I think TDF is definitely using
this as a perfect opportunity in making the right decision to retreat, because as you know, international community have been pushing TDF to withdraw from this area. Of course, Abiy is getting endless drone that's coming from Turkey, is being financed by UAE and just killing people, because for them it doesn't matter as long as Abiy is their puppet who will like sell out anything or give anything to Ethiopia. So I think the way I saw it is it's a right move, but I don't see in any way it's a defeat. And I think it's a right move because if you see all the media have the TDF have been getting a lot of praises. This is window from the US government to Europe, and any organization you can see is right now everybody's on the side of TDF did the right thing, and I think they've scored big time in my opinion. But what does that mean? I mean, how long would that last? That's a different comment I'll make. Let me stop here and I'll give it back, Kana. Yeah, thank you. For me, I will just say that Ethiopia, the atrocity that happening there, no one is being held accountable. Like in criminal responsibilities, there is an individual criminal responsibilities. As much as we blame the state does not act in vacuum, or state, act through individuals, and it is individuals who committed these, serious crime, and international investigation, independent investigation are trying to, hold these individuals accountable. And as you said, if people go to Oromoo and they will not get reports that people have not gathered data, they haven't documented through photographs, they haven't been writing detail down. What I will urge people is keep the detail, write down testimonies where the victims are buried and all this, and much important. And I think it's a right toward right direction. And my insight only will be on this aspect is that it's developing, and people should keep providing more information. Although we not get response from human rights organizations like Amnesty, Human Rights Watch, we should not give up. People should not give up. People should still keep providing data and information to them. Yeah. I don't know. Yeah, I would like to add to the discussion. We failed. The entire international community, the entire world has failed when it comes to the Ethiopia case and the civil war. Even the Ethiopian government admitted to some of the atrocities that were reported, the sexual-based violence, the war crimes, the various war crimes that were committed. They admit it, but they are holding some individuals accountable. And here is why I push back on that idea of holding some individuals accountable. This is not the work of some individuals. This is systematic, widespread atrocities and crime perpetrated and supported and carried out by the government and the allies, and all that are in the part, included in the civil war, all parties to the civil war, especially the Eritrean government, the Ethiopian government, the Amhara militias. Those systematically widespread atrocities, the system, the head has to be accountable. So I don't take this. We're taking a dozen of people for to justice, bringing them. The entire world has failed in holding the responsible parties accountable. Now we've been saying this for over 13 months, over 14 months since the war started. There is no winning in this war for no side. The public are going to be a loser no matter what. Nobody's going to get total military victory. And even if you hold negotiations right now, you will know in the back of your head the same negotiations that are about to take place would have been able to take place 15 months ago and avoid all this catastrophe. Now, why is this really bad for Oromos? Oromos are really the ones paying the highest price in this. Because if you look at the war and the civil war, there are a lot of Oromos that are, either forced or manipulated to participate in the war on the Ethiopian National Defense Force. A lot of them are being sacrificed that way. And we know there's a lot of Oromos in their neighborhoods dying because of shortage of food, agricultural practices are not taking place, the drought, diseases, this local militias coming in and destroying. Oromos are dying in every way. And what are they saying? They're saying, once we're done with the civil war, we're coming back.
will come back here to destroy Oromia, dismantle Oromia, disrupt Oromuma, take the identity of the face of the earth. So everything that needs solution, any solution that comes to play, has to really include Oromia in the picture. And this resolution is just the start. Mentioning Oromia, and investigating some of the atrocities that are happening there is the start. But the biggest work that needs to be done is the destruction that's coming to Oromia in the future. The international community have to be very vigilant in watching that. I know there are forces that are, I don't want to call it scared, but forces that do not like to see Oromuma flourish. There are forces that trying to break up Oromia into 20 different pieces. And you probably have seen the picture that's been circulating on social media. And being Oromo should not be a problem in anybody's eyes, let alone criminalized and a basis for killings and atrocities. So I'm afraid the international community has to pay more attention in Oromia than any other place, actually now and in the future, than they have done in the past. Thank you. Kana, go ahead. I'll give you a chance and I'll come back. Kana, take a shot. Yeah. Well, in fact, we are over time. Over to you. I just wanted to indicate I was stopping Tisho, but over to you, Seenaa. Okay. Thank you. Kana, I think, thank you for giving me the opportunity to actually, why don't we switch over a little bit to Oromoo, and I would like to propose, because there's topics that I wanted to cover. Yeah, take your time and go straight there now. Okay. Oromoo, yeah. So here's my question. Gafinki yakana te. And this is something that I've been thinking. Oromoo, according to data online in the Jiruni, that's at least 45 to 50 million. According to Deputy Special Envoy Peyton Kajede, Oromoo harka jahatama jede. Harka jahatama ibbab didama keessa irrega godhi jede. That is what qaate jette miliyoona gara torbaatamaatiif deemaa jechuudha. 65 torbaatama deema. Anaaniti kajede kuni. This is warratu jede. Mootummaa Ameerikaatu jede. Waa'ee dhimma Itoophiyaa kana dalagaa jirutu jedhee jedhe jechuudha. So, ana akka ilaalcha kooti, I think bakka kana irratti qabxee mara dubbataa jirru kana waliin hin mari'anne, garuu I wanted to get you akka gaadura Tishoon nu godhe san gochuu barbaadan kana. Bakka kana irratti, so ummanni baay'inaan hagana gahu, engadda Ameerikaa keessatti biyya biraa dhufu Ameerikaa kana keessatti torbee lama dura hiriira baanii turre gaafa sagalee. Gaafa itti aanu warri nafxanyootaa bahee ture. Nu kudhan deebi'ane. Akkamitti nuti ummanni harka ofiin 50 yookiin 60 yookiin 40 ofiin jenna biyya kanatti hiriira baanu nama 5 nama 10tu baha. Disconnect wayii hin jiru wanta nu godhaa jirruu fi ummata Oromoo hedduu, because wanta argee jedheetii akka laalcha kiyyatti Oromoo keessatti dhugaa dubbachuun hedduu fedhiin qabu. Sigalee namni martinuu gengii ofii qaba sigalee. Politika kafaa'uun gengii ofii qaba. OLF gengii ofii qaba. OLN gengii ofii qaba. Dhimma biraa irratti akka dubbattu hin barbaadu. So, because ummanni kun yoo ummata kanaaf lolaa jiraanne taate, because dhugaa dubbachuu qabna. Tokkoffaa biyya bilisaa keessa jira namni waan godhu hin jiru. Lammata ammoo gabrummaa kana dibbinee jira. So, gaafiin kiyyaan isiniif ka gaafadhee jedhu haasaa kana keessatti honestly sigalee disconnecting nuufi ummata kana loluutii fi disconnecting lafa jiru ummata biyya alaati iyyuu fudhadhuuti hin jiramu hin jiru disconnecting sun maalidha? Because ummata Oromoon 60 harka 40 yoo ta'e 60 dhiisite harka 40 jechuun kara miliyoona 50tiif deemaa jira. Biyya keessatti dhiisi biyya Ameerikaa kana keessatti ummanni Itoophiyaa kara miliyoona tokkooti. Ati minimum miliyoona tokkotu jira. Dhaabni Itoophiyaa advocacy kanaaf tajaajilota maal jedha 750 nu jala jiraa jedha ummanni 750 2/3 of ka biyya alaa jiru nu jala jiraa jedhan hayyee bii 750 nu jala jiraa 30 suni hawaafe ummata harki guddaan ummata Oromooti. So what is it? Because you cannot lallabaa ooluu hin dandeenyu. There's got to be jijjiiramni Oromoo keessatti dhufuu qaba. Jijjiiram anaafsi qofa haasofna otoo hin ta'ini jijjiiramni dhugaan dubbatuu qabamuu qabdi sigalee. We have to be able to tell the truth. Do we tell the truth? Ummata Oromoo kana dhugaan bakka hin qabdu arginee jirra. Because waati dubbattu
gengiin gura sitti gurmaaheetiin maa dubbatti jessica si'ii dhugaa dubbattutu yakkamtu ta'a nama balleessisa otoo hin ta'in nama arrabsisa otoo hin ta'in insidentii kiyyaayuu dhiyoo kana natti ta'ee jedhe nama arrabse yakkamaa miti nama ajjeese yakkamaa miti garuu ati maa agarte ati maa dubbatte situ suuqamee jedha situ rarraafamee jedha. How do you say about that? Make another xiqqoo dubbannuun jedha. Kana take the first shot and then itti deebinee jenna afaan Oromootti dubbadha. I think because yaada kan kakaasee fi mee dhugaa akkamitti keessa bu'uu dandeenya kan jedhu Kana. Yeah, first of all, thank you. And kan jechuu barbaade still Oromoon aware siyaasa political baay'een qabu natti fakkaata akka yaada kooti. And akkuma jette fedhiin isaa bakka adda addaatti qoodamee ture. Angisee hedduu waa'ee Oromoon gaddisiisu Oromoo sirbaaf walti amanii konseptiif walti amanii miiliyoonatti dhufa baay'ee sirbaa huccuu aadaa keewwatee baay'ee baha. Baay'ee nam garra maaliif jennaan baay'ee bareedanii huccuu aadaa suni kutaa Oromoo garaagaraa irraa keewwatanii waggaa dhufanii baay'ee sirbanii daansii warra kuruphatanii baay'ee even take the football tournament gaafa football tournamentiin godhamus baay'ee dhufa ammoo waa'ee siyaasaatii fi yoggaa mirga namaa falmuu jeeqamuu qonqoo uummataa ta'uuf gaafa gaafatamu nama 5tu dhufa nama 6tu dhufa. Political awareness of the society is, I think, is so down. And again, akuma jete dislinking kan jiru we have a lot of Oromo professors outside. Professor hedduu tu jira. Warra barate history hedduu tu jira. Akuma deetu warri kunus namu karaa paartii isaatiin ilaala malee namni gabbayee uummata barsiisu hin jiru. Why is it important that people come and protest? Why is it important that we come together and discuss about the political problem, the human rights violation we are having? Namnu kara political siyasa isaatiin kan dubbatu. You see, take Oromo media like OMN, and we see all Oromo professors coming out there discussing about this problem, the issues. Ammo umata bani guyyaa warri umata barsiisuu fi political, kooti warraa yookaan suutii ka politikaa sun ofirra baasanii ka paartii sun lafa kaanii ka uummata sun gaafa warri keewwatu hin agartu. So there is a disconnect between our intellectuals and our the general public and the general people, and I think that is the biggest problem that we still face. Aye, Galatomi, I'll have some point. Tigo, go ahead. Wanta dhumarratti jette tokko waa'ee engadda teessa jette sanarratti xinnoo dubbadheeni wanti sunillee irraa akka baqachuu wayii ta'een ture mataan kooyyuu yeroo darbee gaafa dubbanne irratti namoota asii argii galle booda namoota tokko walitti sassaabiini keessumaa warra amantii islaamaa hordofan namoota tokko bilbileeni yaada isaanii akkanaa galuuf godheeni isaanii wajjin dubbadheen ture. Understanding walii galu waan namni tokko yaadu waan inni tokko keessa isaa jiru waan namni tokko akkamitti waan inni ilaalu sana iddoo isaa ta'anii ilaaluuni baay'ee waan barbaachisaa natti fakkaata. Oromoo qofa keessatti hin ta'in iyyuu iddoo maalleetti iyyuu amma gaafa irra deebi'ee gaafuma pirogiraamii isa darbe illee gaafa ilaalu waan jedhamne tokko waan jedhamu irra jiru tokko keessa amantii namaa cirma isaa tuquun namni sun amantii namaa tuquun cirma isaa irra hin turre. Warri amantii keenya Oromummaa keessa fuudhaati boolla lixaa amantii keenya nu jalaan buuna warri jedhan illee amma maaf akkas akka jedhan reefuu naa gala. Amantii namaa baay'ee kabajuun irra jira. Nuunis amantii namaa kabajamu irra hojjechuun irra jira. Amantii namaa tuquun baay'ee gaarii akka hin taane kanarratti hubadheera karaa kootiin. Amma waan ati gaafatti irratti gaafa hin deebi'u waa'een advocacy keessumaa waa'ee uummata keenyaa dubbachuun achi ba'anii hiriira nagaa ba'uun warra mootummaa keessaa warra poolisii fa'aa kana hojjetan irratti haasa'uun faayidaan isaa uummata keenya hundumaatii fi waan sirriitti galeef natti hin fakkaatu. Kana kan beektuu fi akkuma amma kanaan dubbatee amma dhaaba Oromoo keessaa dhaaba baay'ee jaalladhuu fi keessatti baay'ee kan hojjedhu akkuma dhaaba kootti kan ilaalu tokko Osfaanaadha. Osfaanaan Oromoo Soccer Federation North Americaadha. Yoo baranaa argitaniitu ta'ee namoonni manatti nafne namni kanaan dura ala beellee hin beekne dhufee bakka nuun teenyu lamma dhabnutti bakka itti taa'umsaa madhabnutti namni baay'ee ta'ee dhufee wanta kana nu wajjin hirmaatee ture.
So maal gochuun irra jira kan jedhu keessa tokko common ground. Amma galatooma amma humans of Oromiyaan common ground keessa tokkodha. Namoota akkasitti ajjeefaman yakkaman maqaadhaan finnee asitti baasnee itti agarsiisnee nama kanaaf gadditeetta namni hin gaddine hin jiru. Hin gaddite kottaa mirga isaaniitiif sagalee taanaaf kottaa mootummaa alaatti himna waa'ee isaanii himna kan jedhu common ground namni hundumtuu kan irratti walii galu. Kun politikaadhaanis amantiidhaanis maaliidhaanis nama addanii hin baasne nama hundumtuu akka namummaatti nama gaddisiisu common grounditti kan fidu waan akkasii fuulduratti mul'isu tokko. Lammaffaa wanta advocacy kana faayidaa isaa sirriitti akka namaa galuutti goonee tireeningii adda addaa biyyarra deddeemnee hundi keenya yoo jechuudha warri dandeettii qabnu warri hin qabnes tireeningii fudhannee nama barsiisuu ol qooduu yaada wal jijjiiruu baay'ee barbaachisaadha jedha. Sadaffaa irratti immoo dhumarratti ergii kana kone booda waan tokko waan riyaalitii lafarra jiru jira. Oromoon acuucaa jala waggaa baay'eedhaaf ture. Warri alagaa nurra karaa baay'eetiin nurra intini qabu. Experience qofatu hin ta'in opportunity nurra baay'ee qabu. Amma viidiyoo tokko argeen jira 1960s 1950s Ameerikaa dhufanii warri keessumaa warri Amaaraa warri Yaangi dhufanii akkamitti akka Amaaraan warra kaanirraa caalaa ta'anii akka argaman akka warra Oromoo Tigree biyya keessa jiru warra saba garabiraarraa akka isaan ol ta'anitti biyya lafaatti himachaa turan aadaa isaanii barsiifachaa turan waan hundumaa nu dura waggaa baay'ee qabduuni amma reefu walitti finnaa jirra. Generation haaraa dhufu jijjiiramaa jira gadi ta'ee fi tokko it's just a matter of time. Yeroo ofirrata malee jijjiiramee achi geenya kan jedhu abdii guddaan qaba. Kanuma kanarratti. Hayyee. And I'm more clear to get the first and foremost the commenting about Lila Lajra. I think bakka kana keessatti waan lamol bira qabne ilaalu qabna. Sigale Albert Einstein nama extremely nama brainy qabu addunyaa kana irratti jedhamee dubbatama. Maraataan jedhe sigale umakalee godhe outcome biraa ka eeguu jedhe. That's madness. Namni maraataan waan biraati miti. Maraataa jechuun kara makalee deeme haasaa makalee haasa'ee dhukaasu makalee dhukaase jijjiiramnaa dhufade. That is what the definition of madness. I think waan lama otoo hadha kan dhaggeeffattoonni keenya ka yaadattuuti kan lama dubbadhe. Tokko mammaa kuma kaa dhagairraa nam tokko du'uun is tragedy. Namni kuma du'uun ammoo lakkoofsa. That is profound meaning qaba naafi. Lammata irratti immoo maraataan sigaleetii Oromoo communityidhaaf jechuudha. Because we are an institution, influence guddaa uummata keenya irratti qabna, influence guddaa mootummaa addunyaa irratti qabna. Hopefully wanti nu godhuu barbaannu nuti ammoo ilma namaati. Har'a irraa boru ni jijjiiramna, boru ni duuna, boru waa hedduutu nu qunnamuu danda'a. So we want to look back of duba deemnee ilaallee yoo jennu maal goona impact akkamii dhiisnee jirra. Sammuu hangamii dhaqqabnee jirra kan jedhu ofirratti haasaa jira. So akka yaada kiyyaatti bakka lamatti hin qabee dubbadha kanarratti. Tokko komantii argaa jiruu fi Abiyyi ammatti ka godhaa jiru yoo TPLF barbaadde referendumii kennuufi barbaada. Yoo barbaadde wannuma TPLF godhutti jira ka alatti odeessu kana ton ta'in keessaan he is caccabee jira. Qullaa jira lola kan akka hin injifanne argee jira. Kanaafi all inclusive dialogue ka dura warra kana balleessu jedhu malee taa'aa jiru, ka kadhataa jiru, ka dhiibbaa godhaa jiru. TPLF ka baatee fi addunyaa garaatti duddatti gare kana asitti deeffatuuf kara saniin akka malee they have seized the moment. They are the winner. Sigale biyya ta'uu danda'uun oo biyya ta'an ammoo addunyaan jara ijaaruuf qophooftee jirti. Mootummaa Ameerikaas ta'e mootummaa biyya Tigraay kana naannoo akka biyya tokkotti ijaaruuf qophaa'anii jiran. They want to help, because biyyi kun genocide irra ta'e waan ta'eef sigale Abiyyillee keessaan wanuma TPLF barbaade kenne because foon guddaan Oromoodha. Kamartuu nyaatu UAE ta'e Isaayyaas ta'e kamartinuu ka arbi Oromoodha sigale ka irraa ciccirtee gurguruu dandeenyu. So reality lafa jiru kanaaf namni martinuu uummanni kun rakkisee ni jira Itoophiyaa ta'an. So uummanni kun waan jarri barbaade kennaniifiitiin Oromoo irratti nu qabu. Kanaaf dhiibbaa
amma warra ta'allee dhiibbaa addunyaatti godhaa jirtu kana afaaniin of fakkeessa ofirra haa dhaabatu malee lola kan akka injifachuu hin dandeenye fudhatee jira. Kanaafiyyuu yogguu kan haasofnu yeroo kana dubbadhu wanni dura dubbadhe dagadhee chaafi miti. Because wanni addunyaan guutuu irratti xiinxaluu laaluu qabna. Si galee daayinaamikii ji'oopolitikaalii naannoo sanii taphataa jiru laaluu qabna. Mana keessallee of deebinee ammoo of deebinee asas of gochuu qabnaati. Kan amma duratti dubbadhee jedhee karaa makalee deemneetiin jijjiirama eeguu hin dandeenyu. So of duuba deebinee ilaallee maal balleessaa jira? Because wanta tokko wanna sirriin hin godhaa hin jirretu jira. Wanna sirrii san keessaa fakkeenyaaf ollas qabatee miidiyaas qabatee olaaltee jettee propagaandaadhaan miidiyaan Itoophiyaa uummata Oromoo harka guddaa bitee jira. Harka guddaa sodaachisee jira. Harki guddaan uummanni Oromoo sodaadhaaf ta'ee sammuun dhiqamee jira. We need to do better job. We are not doing sufficient. Kun reality dha. Because galee uummanni harka 60 harka 40 kun miiliyoona 50 keessaa otoo miiliyoona tokko ka'ee jedhe Oromoon hin bilisoomte jetti. Miiliyoona tokko otoo ka'ee jedhe jechuudha. Miiliyoona tokko hin dammaqne jechuudha. That is the reality. Miiliyoonni tokko yeroo kana keessatti yeroo nafxanyaan akkanatti deemtu. I mean, Oromoodhaaf illee by any means Oromoo waa hedduu irra oolee jira already yoo dhugaa dubbannee jenne. Warroonni kalee Oromoon hin jiru afaan Oromootu dubbatuu fi Oromoo jechuun haqqisiisu hadha Oromoo liqimsanii afaan Oromootu dubbataa jiran. Sirba haa caaluutiin hiriira bahanii jedhan. Sirba haa caalu sirba afaan Oromoo kan maanaa isaan beekne we have overcame that already. Waa'ee Oromummaa addunyaa Itoophiyaa dhiisii nafxanyoota dhiisii addunyaan bittee jirti. Lakkoofsi Oromoo daayinaamikii ji'oopolitikii East Africa golfii fi Horn of Africa irratti taphatu it is dagatamuu waan danda'amuuti. Reality garuu kana keessatti there is also major disconnect. Political party dhaabbileen adda addaa Oromoo keessatti qaban because maasiin jala bira hin jiru yookiin mootummaa kanatu sodaachisee which is most likely sanuma hin beekne jenna qawwee sodaatanii garuu akkamitti uummata keenya dammaqsina kan jedhu it is significantly important gaaffii kana dhaabbileen politikaa community'n keenya of gaafachuu qaba si galee maaliif community'n keenya bararraa waggaa 10 addaa namni community yoo walgahii yaamtu nama 10tu dhufa waggaa 10 booda illee yaamtu nama 5tu dhufee jedha maaliif community'n keenya progress gochuu dadhabee dhaabbilee keenya fudhadhu jedhe civic society organization product. Civic society organization kara 50-60 jira. 50. Civic society organization kun otoo hadhu olgahii waame Oromoo meeqatu dhufee jedha. Resource meeqatu civic society kana keessa bira jira. Akkamitti dhaabni tokko waggaa 30 jiraateetiin sustain ta'uu dadhabee jedhe. Des doktora baay'ee qabna, looyera baay'ee qabna. So kanneen marti deebinee of assess Oromoon akka makaanaan jeesii galee yeroo cidhaa yeroo sirbaa you've seen cida dhaqee jira nama 10,000tu dhufee jira yeroo sirbaa gaafuma Minnesota kanatti galgala nama 10,000 dhufee jedhee ganama hiriira nama 100 gattu bahee jedhe there is huge disconnect jira yeroo booya yeroo waan tokko ta'ee church yoo deemtee jette church Oromoo keessa yoo deemtee jette nama 100,000tu dhaqee jira 10,000tu dhaqee jira church garuu hiriira hin bahan masgiida yoo deemtee salaata jimaata yoo deemtee jette nama 100,000 salaatan hiriira ittiin dhufan I mean, mootummaan kun kan itti xiyyeeffate. Ifama naagati amantiidhaa fi eenyuun xiyyeeffanne mootummaan kun Oromummaaf xiyyeeffatee jedhe. Gariin si galee Oromiyaa keessa galtee afaan Oromoo barattee Oromoo fakkaatteetiin Oromoo walitti naquu fi amantaarraa odeessiti sun. Amantaadhaa miti mootummaan kun kan nama keenya cunqursaa jiru. Islaamaa cunqursee Kiristaan Oromoo biran dabarre. Egaa akkas ta'e sila har'a booda wallaggaa ka amantaa Kiristaana faana deeman. Maaliif jiruun jiraa guyyaa fuudhee beekte? Maaliif aangootti dhufuu dhaban? Otoo rakkoon uummata Oromoo amantaa taate Kiristaanni Oromoo particularly Protestaantii warri wallaggaa Oromoo keessaa achi because jidduu shawaan harki guddaan Ortodoksiidha. Maaf aangootti dhufuu dhaban? Because ajandaan jalaa ajandaa amantaati miti. Haa ta'u malee garuu sheekinni gariin paastiriinni gariin kanarraa dubbatuun barbaadu. Carraa argateetti fayyadamee ammoo famous ta'uu barbaadee jira. Gadi deebi'eessi galee waa'ee rabbi ka jedhu nama miidhameef dubbadhaa jira. Amantaa one of the most struggling civil rights movement bara 1960 keessa Martin Luther King yoo ilaalte jette. Eessatti dhalatee eessatti jijjiire? Church keessatti dhalatee church keessa jijjiire jedhe. Hanga abbootiin amantaa church keessatti hin dubbanne. Sigalee asuma aktivistii ilaalaniitiin garaan gubatu dadhaa assessmentii reassess godhuu qabna reality wajji deemuu qabna.
Oromoo keessatti bakka hedduutti dhugaan bakka hin qabdu. Yoo ati dhugaa itti dubbattee asas goona jettu, ati bara akkana taate maqaatti itti baasanii jira. Akkamitti dhaabni tokko waggaa 20 dura dhalateetiin hadhallee bakkuma waggaa 20 san jira. Bizinas yoo taatetiin yoo suuqii bantee yookiin mana buddeena bantee waggaa 20 hadhaa bantee buddeenni kan kee kan gurguramne you have to start selling the buddeena. Because ati buddeenni kan kee gaarii miti jechuudha. Bara maraa deemtee si galeetiin baranallee buddeena kee irraa binne waggaa utullee buddeena maara no. Eega buddeena kan kee namni bitaa kan jira taate ajinda wanna san keessaa bahuu qabdu because carraa nama biraa qofti cabdiqattee keettee jirta. Oromoon of duba deebi'uu hin danda'u. Abbaan fe'e yoo du'ee jedhe abbaan fe'e yoo hidhamee jedhe abbaan fe'e waan fe'oo ta'e Oromoon of duba deebi'uu hin danda'u. Generatiinatti itti dhufee jira. It is waan yeroon isaa geettee dahaa jiru. Kanaafuu sodaa hin qabnu gara sirraa. Abiyyi Oromoo balleessa no. Abiyyi temporary ofiitiif iyyuu galtee fi jirti isa last minute irra jira. Abiyyi Itoophiyaa bulchee Itoophiyaa dimokiraasii no. Itoophiyaan Siiriyaa miti akkasitti illee ta'uu hin danda'u. Jijjiiran shakkii tokko malee dhufa. San jechuun ammoo warra waggaa 20 haga suuqii baneetu maani odeessu jijjiirama takka hin finne that means wanti nu gurguraa jiru sirrii miti. We have to step back dhiisuu qabna ajandaa kana. Yoo dhaabni ollaan kun waggaa 2-3-5 hadhaa sustain hoo kan taane taate wanni nu dalagaa jiru sirrii miti jechuudha. So akkamitti ana akka yaada kiyyatti warra suuqii 99 banee Oromoo keessatti deemaa jiru kanneen akkamitti suuqii tokkotti dhufnee jenna. Dhufuu hin barbaadu. Dhaabbileen keenya dhufanii waliin naasofne ajandaa uummataaf yoo akka kenne uummanni akkamitti gaafatuu danda'a. Nuti amma si galee we are working on a conference tokko irratti dalagaa jirra. Hopefully finalize yoo ta'een baanee jenna. Because we want to have this conversation. Warri asitti harka si hidhee jedhu ajandaa namaa fuudhee odeessee jedha. Ofii ammoo si galee for the last 20 years waggaa 20 yoo kaasuu taates waa'ee suufa kanaa waggaa 20 yoo kaasuu tuufa. Yoo ati kanarraa hin binne suufa that means this suufni kun dalagaa hin jirutti. Qabsoo Oromoo kana keessatti disconnect guddatu jira. Lafaa fi political party irratti ummata diasporaatii fi ummata lafaa irratti dhiyaate. Dubbiin tun dubbii namatti mi'ooftu miti. Kana laalleetiin assas goonee adeemsa keenya jijjiiruu qabna. Ummanni keenya ammoo kan nu dhagahu kuni dhugaan hin mi'ooftu, dhugaan ni hadhoofte. Ati mammaa kana tokko dubbadhee jira baay'ee haasa'ee ati Churchill na fakkaata namticha pirezidaantii kan warra UK ka ture si galee sometimes yeroo takka namni heli azaaba namaa kenni taanaan jedhe. Ani azaaba kenneen beeku dhugaa hoo ittiin namni azaabatti fudhataa jedhe si galee. Sometimes I don't give them hell, I just tell them the truth and they find the truth to be the hell. Si galee. Dhugaa itti maa dhugaa sanii so akkamitti uummata keenya masgiida keessatti chachi keessatti itti mudadden. Masgiida keessatti yoo waazii goon waa'ee du'iinsa nama keenya walloo irratti harki guddaan ijoollee warra muslimaati. Meeti masgiidni kabaheetiin kabawayaa jiru namoota 40 ka du'aa jiru. Because guyyaa tokko keessatti nama kara 40 torbaan lamaa fi droonii fixxee jette. Meeti biyyoonni Arabaa akka uummata kanaaf ka dubbataa jirtu. Same thing Wallagga. Wallagga keessatti state anjiru bakka anjiru kana keessatti charchitu jirti. Namoota 100 kiristaanota Oromoo kiristaanota 100tu jira. Harki guddaan warra hiriiraan ba'an. And the same thing warra musliimaa illee gargar qarri. But the reality nan siin jedhu bakka kana irratti charchii keessatti yoo paastariin rakkoo uummata Oromoo irra deemaa jiru kana kan dubbanne ka taate achuma dhufee si galee rabbuma karadhaa yoo ka taatu warroonni musliimaa illee si galee akka waan baajii amantaa irratti si galee baajii qabanii baajii akka waan si galee ati poolisa amantaa islaamaati islaama irratti qofa hin dandeettu that's nonsense si galee du'iinsa nama kenna sheektichi tokko ati baheetiin maqaa isaanii raafadhee jedhee abiyyi kan rabbi erga even quraaniin iyyuu jedha yeroo nabi Muhammad irratti warra habashaan tuqinaa jedhe. Ummata akkanaati si galee ummata du'iinsa walloo keessatti musliimni 40 akkasitti yoo du'u sheekni kun hin dubbanne. Abbootiin gadaa akkasitti yoo bu'anii hin dubbanne garuu as deebi'aniitiin amantaa irraa dubbatanii nama kanaa kennanii jedhan. So warroonni kun akka laalkiyyatti warroota sheekolee musliimaa ta'e sheekolee warra kiristaanaa ta'e they are complicit akka laalkiyyatti because Oromoon harki 98 amantaa kana keessa jira. Hanga haasaan ta'e tun amantaa keessatti deebitee church church yoo dhatuti ati church pastor gaafachuu qabda. Why didn't the pastor speak about du'iinsa matakkal irratti deemaa jiru? Kam hadda human of Oromiyaa haasaa jiru. Matakkal keessatti namni keenya buqqa'aa jira. Amaar buqqisaa jira. Naannoo
wallo keessatti karrayyutti waggaa tokkoo fi amaarri kiiloomeetira karaa 40 seentee lafa qabattee jirti jedhan. Meeti kan dubbataa jiru. Warroon sun warra kennante sheekni gaafa ifama nagata abbootiin gadaallee nama ajjeesu jenosaayidiin himataa himaa jiru abbaa gadaa jedhanii yoo kennaniifi so there is a disconnect nu uufi wanta lafa jiru irratti. Garuu ajandaan keenya kara miidiyaanis ta'ee kara biraatiin hijack ta'ee jiru. So we really need to self-assess ourselves. Why is it advocacy keenya gargahuu gadadhabee? In akkas yoo jiru ollaa keessaa baasuuf miti ollaa is galte. Garuu as waggaa haroo seenaa jiru kana irratti for the last 2 weeks wanti nu godhaa turre oo dhugaatitti isin dubbadhee jedheen dhaggeeffattootaaf illee maak advocacy keenya gargahuu dhabee? Maaliif Amnesty International dubbachuu dhabee? Wimpeenna because itti dubbanne beekaa didan alaanee itti dubbanne keessaanis itti dubbanne. And then sadafarate ammo, what can we do different? Mal godhuu qabna kan jedhu sheekolentina warri community godhuu qaba. Hujii xiqqoo kilikii asitti gandaan ijaarratanii yookiin ammoo political party ijaarratanii tuntuuteen yeroo hamtu keessa jira ummati kana keessa they missing a leadership. Sa'a tokko ol haasofnee jennee na offolcha kanarratti yoo commenti qabaatan kana an geesse gara kijaanii na offolchaan sin jaa I think next week it's the last Wednesday it's the last barakumuma digdami tokko fi we are recognizing voluntary ijoolleen ufkootee recognize godhaa jirra. Torbaanuma kana keessa Senator Macri from Portland statementii waa'ee Tigray irratti baasee keessatti immoo waa'ee abbootii gadaa dubbatee jira du'insa jira. That's a major because that's the only nama Oromoo alatti ka abbootii gadaa akka dubbatee jedhe sanii. So kanneen haa goonu jedha akka yaada kiyyatti kana sitti deebisee jira ulee. Yeah, thank you. I think you have brought a lot of insight and a lot of topic that people don't like to be discussed, and I think today we had enough, and for you have set the stage for the next discussion, and I think it's good if we stop here and prepare ourselves for other tasks. Thank you. I don't know if you have any last word to say. Thank you. Anikaba. Jalqabarratti dhuguma waa'ee Oromoo kana masgiida yookiin charchi qofatu hin ta'ini akkuma sila dubbadhe biila faawundimtu feel godheera wanta kana waa'ee Oromoo dubbachuu irratti waan yakka Oromoo irratti deemaa jiru dubbatanii achi gadi baasanii namatti himuu irratti biila faawundimtu hundumtuu feel godheera kanarratti. Maaltu nu barbaachisa jedhu keessaa tokkoffaa dhaaba akka ollaafaa kana institution adda addaa gadhaabnee kan akka institution hojjetanii namnis deemes dhufes du'es jiraates maal kan jedhu dhaabni yoo jiraate dhaabni wanta kana gaggeessu yoo jiraate dhaaba tokko duwwaa sun ta'e 2 3 4 5 haa ta'u gadhaabnee sirriitti jajjabeessinee ijaaruu qabna. Dhaabota jiran immoo hundi keenya iyyuu itti cinnee akka mi'a keenyatti akkuma kan keenya ta'etti itti cinnee gargaaruu qabna kan jedhu dhaaba irratti hojjetamu jira. Irra jira jechuudha jedha karaa kootiini. Itti aanee kan jedhu barbaadu dhuguma waan amma seenaan dubbatte baay'ee sensitiiviidha. Baay'ee sensitiiviidha. Ani al takka seenaan achi baatee waan akkasii tokko waan sensitiivii ta'e dubbachuu isheetti baay'ee na jaabsifadhaani. Dubbatamuu waan qabus dubbatte baga dubbatte sin jedha. Garuu waan tokko kan yaani gara fuulduraatti fiduu barbaadu akkuma sila jedheeni keessuma wanta yeroo darbe wajjin qabatamee jiru keessaa namni tokko as ba'ee amantii namaa arrabsee oromummaa isaanii irraa fuudhee isin Oromoo miti jedhee dubbatee gaafa jedhu hundi keenya iyyuu dhuguma seenaanis gooteetti hundi keenya iyyuu wanta kana fuuldura dhaabbannee lakki isaan Oromoodha lakki amantii isaaniitti hin bu'inaa amantii namaatti bu'uun gaarii miti kan koottis hin bu'in kan namaattis hin bu'in jennee sirriitti wanti gara biraa Oromummaan isa ta'u maalis isa ta'u hundumtuu hafee amantii irratti gaafa dhufu namni baay'ee amantii isaa irratti nama akka amantii isaa baay'ee kunuunsifatee akka qabatu namoota adda addaa gaggaafadheen kan bareerraa dubbachaa jira. Akkasuma isuma amma seenaan jette karaa gara biraadhaan jechuudhaa fi charchi keessa masgida keessa amantii adda addaa keessa namoota baay'ee qabna. Gatii achi keessatti namoota baay'ee qabnuu fi sheekoonni keenya paastoroonni keenya warri amantii gaggeessanii qabsoo kana keessatti keessuma karaa advocacy irratti gargaaruu irratti qooda cimaa qabdu. Kanaafi
iddoo akkasiirratti nu argamuu qabdu kan jedhu ergaa dabarsaa jirratti fakkaata. Seenaanis kanuma jettee kun ergaa gaariidha. Ani xinnoo waa irra dibeen dhiyeesse akka seenaa istireetiin dhiyeessine waa xinnoo irra dibeera. Dibamuus irra jira. Baay'ee sensitiivii gatii ta'eetiin jedhan karaa kootiini. Ittiin deebi'a. Waan tokko waan isa dhumaa jedhee itti deebita. Dodduba jedha. Inni dhumaa ergaan koo kan qeerroo lafarra jiranidha. Qeerroof qarree lafarra jiran. Yaadatu taanaan waggaa 3 har'as kan mootummaa warra wayyaanee kan jigsee qeerroof qarreen biyya jiranii lafarra jiranii ol ijaaranii walitti dhufanii waan odeeffannoo daddabarsanii sirriitti ijaaramanii giraasruutiidhaan ijaaramanii gatii turaniidhaaf. Ammas waamichi qeerroodhaaf lolaa miti du'aa miti waan akkasii miti of ijaartanii odeeffannoo wal dabarsitanii cimtanii neetworkii cimaa uumaatii information wal dabarsanii ofuma ol jaata ol bara wal beeka warruma idduma adda addaa jettan olojiin kottaatii fellowshipii Oromoo irratti waradhaa kan jedhu intiniin dabarsaa isa dudduubatti deebinee isa seenaan amma jedhi waan sila jechuuf jettee anis deebisiin qabaadhataa jedhi. Waa lama irratti hin jettiin. Tokko diddibanii irra darbuu qabaaf jette. Absolutely disagree godha tokko san. Lammataa irratti ammoo maqaaf dhiira ta'ee ka dubartii arrabsu. Mee maqaa akkamii amtaante? Haadhi amantama kam keessatti fudhadhu? Sigalee amantama kana keessattuu fudhadhu ka dubartii ajandaa godhatee fuula isii irraa haasa'u. Akkasiin jettu irraa haasa'u nama kana fakkeenyaaf amantii keessa yoo jiraate yoo paasterii nama kana kondaamin godhini yoo sheek nama kana kondaamin godhini yoo abbootiin gadaan nama kana abaarini amantaan sun amantaa akkamiiti? Gaaffii lama gaarii na gaafatte. Inni jalqabaa xinnoo misunderstanding gootee irra dibnee darbina tun ta'ini irra dibnee bareechisnee dubbannaadha malee irra dibnee maan darbinu wanti hundumaa sirriitti gochuu qabna kan jedhu waliin gala. Garuu akkaataatti dhiyeessinu nama hundumaadhaa fi sa'aanima tokko irratti dhiyeessinu akkaataa the same similarity dhiyeessinu namni adda addaa kaan kiniinidhaan fudhataa kaan IVdhaan fudhataa kaan nyaataan fudhataa. So akkuma isaan ta'utti kaapsuliidhaan warra fudhatan kaapsuliidhaan warra sirooppiidhaan fudhatan akka sirooppiitti kennaadha wantichi. Inni lammaffaa dubbatte garuu wanta cimaadha. Wanti Oromoo keessa duwwaa hin ta'in baay'ee biyyoota developing country kan jedhaman keessa kan jiru dubartii contributionii warra dubartii xinneessuu dubartii akka isheen humna hin qabnetti dhiyeessuu dubartiin akka hojiin ishee iddoo akkasiitu hin ta'ini iddoo hambiraa akka kushinaafaa kanaafaa akka ta'etti dhiyeessuu namoonni baay'ee kan akkasii yaadanis yaadu duwwaatu hin ta'ini ala ba'anii isaan kan adda dubbatan jiru kan kabaja dubartiidhaaf kabaja isheen muddu afaan Oromootiin na wallaale something to the extent that she deserves or she commands respectii akkasii laachuudhaaf namoonni baay'ee kan hin qophoofne jiru. Karaa kanaan ammas nan dubbadha dubartoota keenya ulfeessuu dubartoota keenya hojii isaanii contribution recognize gochuu ala ba'anii immoo waa'ee isaanii garee dubbachuu dhiisuu qabnan jedha 100%. Kana Amma rakkoon maal ta'e kanaatiin gargaartee jirta. Rakkoon maal ta'e ani dubartiidha. Waa'ee dubartii na faarsitee waan biratti ka jettu taate sigalee si garadhee naaf dubbadhu sin jedha. Because namichi sun gaafa na arrabsu ati ka'u takka hin dubbatin. Afaan kee zippi gootee teettee. Because it's wrong sigalee nam tokko. Sanuu ammoo beekta namni gariin beekta afaan faranjii kana beeka jedhee constitution Ameerikaa beeka. Seera afaan faranjii dubbatee fi yookiin afaan arabaa dubbatee sigalee afaan arabaa abbaan fee baratuu danda'a. Amantaa fi abbaa afaan arabaa waa walitti dhufuun qabu. Dhimma kanallee dhimma amantii godhuu fi miti. Pointiin si kaasu baadhi afaan faranjii dubbattee fi seera Ameerikaa natti beeka yoo jettee that's wrong. Afaan arabaa dubbattee fi ka dubbattee arrabsu warroon isa jala deeman ammoo ka harka dhahane. Because wanni itti dubbataa jirtu I'm a woman too. Dhimmi kun personally na tuqee jedha. So kana baate 8 is much easier. Garuu wanti ani dubbadhuuf waa lamaaf itti tokko why didn't I give up? Sigalee because we are trying to set standard tolerance Oromoo keessatti yoo good dhiirri akkanatti misbehave godhu kana Oromooni amantama fe'e haa ta'u nama rakkamitti ilaaluu qaba. Tokko san akka nama keenya keessatti ta'uu bira. Lammata ammoo dargaggeetti lafaa dhufaa jirtu.
ijoollee baay'ee qabna maatiin keenyan siin jedha Chicagooti. We have a lot of one thing wanti nu goone keessaa confidence dha. By nature society dubartii keessaa confidence fuudhee deema. By nature. Xiqqeen irraa jalqabdee akkana ta'ii, akkana uffadhu, lukoo akkana godhii, akkas seeni, dhiira wanta akkasii hin jiru. So by nature gaafa guddattee jettu there is systematically dubartii dhaqanii jira. The most powerful addunyaa kanatti dubartiidha. That's the truth. Akka dubartii it's the most powerful when addunyaa kana gadi dubartii. Garuu hoo power san akkuma Oromoo san si gadi guddinne jiraanii sodaatanii addunyaan fixxixxeetti Itoophiyaa keessatti dubartiillee akkasuma si galee paaworii waan sodaatanii fi karaa amantiidhaan karaa itti dabalanitti qullaa godhanii jira. Qullaa taatee isiin iyyuu ergamtuu taatee the most nuclear weapon yoo qabattee deemtu si galee dhukaasuu dandeettu. And I believe in that si galee garuu kan nama kaayyama nama biraarraa gaafattee jirti. Dalamaa Oromoo as keessatti ilaali. Otoo miiliyoona tokko qofa miiliyoona 60 keessaa ka'ee jedhatu bilisoomuu kan dandeenyu saba kanatti erkannee jenna ebaluutti nama what about Qimaan what about kana jenna otoo ummanni Oromoo hangas ga'u jechuudha. Rakkoon dubartii is very similar tokko isa irratti. Lammata irratti ammoo akkuma siin jedhe there's a lot of young people who's gonna come through this. Karaan an fudhadhee jedhe is a very complex, is a very difficult, especially politics is a game of men. Bakka dhiirritti odeessu kana it's not that convenient for women. Ani immoo fedhee itti seenee namni baasuu hin danda'u. So incidentiin torbaan da'ee conversation bakka hedduutti uumee jedhe that's very good. Kana fayyadamnee ammoo what can we learn? Maal irraa barachuu qabnaa? Because abbaan amantaa yoo show kana laalu abbootiin community leadership onna kana laalanii jedhanii ta'insa irratti what were they? Because there's really better. There's no in between. Akka mammaakni biraa jedhu si galee balaa keessatti if you are silent or neutral in the face of violence, oppressor and oppression, you have chosen the side of oppressor. Afaan Oromootti hiikuun beekta balaa nama miidhuu fi kan miidhamu hedduutti ani harka maradha yoo jette already filattee jirta karaa nama miidhuu akka dhaabbattee jettu. So kanatti fayyadamnee dhimma dubartiillee akka seen barbaadeef because I very passionate galee rakkoo amma ta'e kana irratti what were we could qabsoo Oromootiillee walitti hidhatee jedha tokko sanii lammata irratti ammoo ati jetteef si galee hayyee wayyeessitee xiqqoo irra dibnee otoo hin ta'in bareechisnee dabarsinaa akka jetteef sanillee an even taniyyuu siinaan ta'u siin jatti rakkoon Oromummaa guddaan iyyuu bareechisuu kana dhaabuu qabdanii siin jedhatti dubbii si galee yoo abaa'oon yoo kafaa'oon nu hin taane taate yoo warri waan godhaa jiru ollaallee qabatee jechuudha. Yoo ollaan uummata Oromootiif deliver godhaa hin jiraanne taate you have to call out ollaa. Sigareetii wannumaan asiin jedhu kan yoo tiini jijjiirama progressii tokko kan hin finne taate we have to call out. Amma yeroo kana keessatti of keessa ilaalaa jirra tokko. Kara kaan immoo kan dubbatuu barbaadee jedhu uummata because I'm a free woman. Mucayyoo ofitti amantu namni tokko asii dubbateef asii qufa'ee fi sigalee ka alba uumiti. Asii ammoo dubbatee fi siigalee beekta gariin beekta opportunity fi opportunity fayyadamtee keessa seentee harka dhoofte. Kan gaaf duraa warroonni akkasiin dhagahaman jenneefillee because warra sanii fi miti because warra saniin beekna. Du'iinsa uummata Oromoo hin dubbanne biyya san keessa taa'anii asitti ammoo carraa argatanii balleessa tokko malee sirbanii gootummaa si galee sareen mammaaka biraatiif si galee bineensi eega dabree booda sareen dutti beekta qabanii hin danda'anii gaafa bineensi bira jiru hin duttu akkas ta'e beekta kan dubbate dhiisanii leencummaa anatti bahee jedhe wanni sun kan mul'isu rakkoo Oromoo keessatti illeetti waa diddibnee mimmiidhaaksuu hin qabnu. Diddibnee midhaaksuu hin qabnu yoo dadhabbinni jiraate dadhabbinni kana ol baasnee dubbachuu danda'uu qabnati. Rakkoon we have to really speak the truth. Akkamitti qabsoon keenya maaliif disconnect taatee uummataani? Because uummanni Oromoo guyyaa tokkoon watakka qawwee tokko malee bilisoomuu hin danda'u. Propaganda waan adda addaatiin bitamee caccaramee jira. Kanaafiyyuu anyway sa'a tokko shan ol haasofnee ani gaafa jiraatu kanaan barree dudduba kee kajalan tunna gaamti. Hold on. Tisho, you have wanti tokko dubbachuun fedha. Kannaas Tisho, you have to concede. You have to concede the defeat. There's one that I can't concede. There's some that I will concede, but there's one that I won't concede. Oh, okay. Yeah. You go, Kenna, and then Galato. Yeah, Galato. I've been, listening for the last 15 minutes because I did
in fact, I had disconnect, and I never wanted to speak when there is a disconnect. I didn't have the background of what happened, the video, targeting ladies, and if I had that fortune, even listen to that, I can comment. But from the point of the view and see the debate and how it's going on, and see like what Adesina is saying, like it's time now to tell the truth, and truth is bitter, and now we must prepare to take the bitter juice and without sugar and any sugar coating, so that change can come in and passing, whenever we don't like that discussion. It is high time that people should start discussing the topic that make people uncomfortable. I will just say, let us prepare mentally, prepare ourselves mentally, and ready to, to bring insight, to change the road, to change the way. If a friend of mine used to say in university, when the course is just, conquer we must. So if we are following the just course, we must conquer it. So let me just take 1 minute, Tisho. Thank you. Okay, 1 minute. I'll speak fast. Waa'ee dubartii irratti keessumaa waan seeraan jettee guutummaa wanti waliin gala. Dhuguma tokkoffaa dubartii qabsoo keenya keessaa gadi baasuu jechuun isa 50 million 60 million turre sana walakkaatti kunneerraa jechuudha. Tokkoffaan kana. Lammaffaa ijoolleen shamarranii warri yaangii ta'anii kan seenaa ilaalanii footsteppii seenaa wajjin kan deeman baay'ee jira. Yoo seenaan tuqamtu yookiin warri leadershipii keessa jiran warri kaan yoo tuqamanii callisnee waan la ta'e warra san discourage akka gochaa jirru barree wanta kan irratti hojjechuu qabna. Dhuguma seenaa as qofaatu hin ta'ini bakka alleettiyyuu seenaa qofaatu hin ta'ini dubartoota keenya bakka isaanii buunee hundi keenya dubbachuu qabna. Namootas warri arrabsanis lakkii isaa jechuudhaa fi ta'uu qabnaa kan jedhu tokkoffaa dubbachuu barbaada. Lammaffaa waa'ee amantii irratti just credit nama tokko kennuuf hin barbaada. Keessumaa Pastor Tamasgen Mangashaa of Bay Area, I know specifically warra amantii Islaamaa hordofu walitti sassaabee dhaqee isaanii wajjin haasaa gaarii godhe iyyuu kan jedhu paastoroonni tokko lookaalii wanta akkasii already gochaa jiru, waan adda addaa akkasii dubbachaa jiru. So it's a great conversation started, waan adda addaa ta'aa jira. Umarratti last but not least kan amma yoonaa seenaa wajjinis booddee ergii meebii programii kun dhumee booddee olii bilbilee kan xinnoo irratti hin jennu waa'ee sugar coating ta'inii akkaataatti kennantu adda adda maaf hin jedhe kana amma ollaan balleessu jennu seenaan balleessitti jenna. Achi ba'ee seenaan balleessiteetti qabaa reebaa ajjeesa jechuurraa seenaadhaan gara duubaa teekstii godhee seenaa akkas gooteettaa yoo akkas gootee wayya sitti hin fakkaatu jedheeyyuu isheedhaan iyyuu gara keessaatiin jiramtii nama tokko keessaan nama tokko alatti nama tokko publikis kan deemu jira kan keessaan godhamus jira kan adda adda kan fidee fi understanding nama adda addaa experience nama adda addaa reception nama adda addaa namni tokko yoo ati sirriitti straight kennitee fi kan sifrachuu dhiisee si loluudhaaf kan harka sassaabatee dhufu jira. Kaan immoo yoo jalaan kennitee fi dhokattee miti maali achitti nimtu turte nama fuulduratti nimtu kan jedhu jira. So hundumaa akkaataa ta'an sun fudhatanii barree karaa isaan sirriitti fudhatan irratti karaa isaaniitti kennuu wayya kan jedhudha malee bira dhaabbachuu sugar coatingii natti hin fakkaatu. Discussion kana booddee duuna ergii kan cufame booddee silkiidhaanis. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for amazing audience, and see you next week. Thank you.